Brownstein. We move along with our program. No place to sit? We'll try to get some chairs for you. We have two Talmidim who prepared Divrei Torah, and we're going to ask them to come up and to share with us their Dvar Torahs. I believe one of them is in Yiddish, one of them is in English, which we all try to do in Crown Heights. We talk a little Yiddish and we talk a little English. We try to strike a balance. So, what we're going to do is we're going to ask Mendel Jacobson to come up first and to share with us his Dvar Torah on Parsha and to address his message to the Talmidim HaMesayim. Wir feiern heute unter Sion voll einer, die seht es in Jiddischkeit, Sion voll einer, die seht es in Torah, und Sion voll einer, die seht es in Yeshimayim und Chassidus. Wir verendigen heute die Yeshiva Katana von Timchet Minim, die Yeshiva Wacha der Rashab und der Jaskebe mit Hecher 100 Jahre zurück. Bei mir ist es nicht kein Ende, nur Adi Rabban Anfang. Alles, was man gelernt, die Könige werden Mescher, die 9 zu 10 Jahren, waren Dinge von der Mensch, der Welchen, wir wollen unter zu kommen. Aber wir werden ja stark in die Zeit, und wir sind jetzt great zu bauen, der Binnen von unser Leben. Und der ganze Leben mit einer Leben mit der Ziel zu bauen, an die Leute fahren. Und der Klasse wird der Basel für die Chinuch, was wir aber kommen in der Yeshiva. Teire Chabere. Lass mich nicht machen in derselben Tod, was Keirach hat gemacht in der Pascha. Keirach hat geteilt, Madu hat die Snazu Akal Hashem. Was ein Mescher Beinu Achere Pasitze mit Keirach. Alle Jiden haben doch geholfen, der Ewischer allein und Nechi Hashem Lekecha. Ist schwer zu verstehen. Als der Keirach nicht verstanden hat, Mescher Beinu ist Gäste von ihm. Mesher Beinu, doch hat von Himmel gebracht, die Woche zu Jeden. Der Ewischer geht mit Mesher Beinu Pelpe. Mesher Beinu, wenn man ein bisschen Namanhu und ich komme noch mit dem Mesher. Das Wasser der Wunder, Madu hat die Snazu. Der Rebbe und der Sicher ist erklärt. Keirach hat gesehen, was passiert mit dem Miragum. Die Miragum haben gewollt bleiben in der Midbar und nicht reingehen in Eretz Yisrael. Sie haben Mede gehabt von Eretz Yisrael zu Yisrael. In Eretz Yisrael kann man Tage sein, die Kaiser die Mitte durchfahren. Aber der Ake nur sehen, das war mit der Rebnehmer von Leinen Keirach. Im Midbar gefangen den Bahn und für die größte Berische Million. Die Eben haben sie sich nicht gedacht, vernehmen sich mit Kashmir. Es ist doch besser bleiben in der Mitte, aber man kann lernen Keirach, Tag und Nacht, anständig gehen und sein als der Idee. Aber Mesher hat ihnen gesagt, dass nicht das will der Ewischer. Der Ewischer will hier mit des Meist jetzt in Eretz Yisrael. Die Meragen sind geschockt geworden, wie alle in der Fahrt nachgehen. Wo dem hat keiner verstanden. Als ich jetzt nicht sitze in der Midbar und lernen Keirach, falls man kommt, dass ich zu euch mal denke, der Ewischer will hier mit des Meist jetzt. Was ich für Keirach, was ist Mesher wenn ihr besser für mir? Wir beide legen in Sebetfil und hätten dieselbe Schabes. Maar du hast die Snazu Akal Hashem. Das ist aber so. Es ist der Ewischer will hier mit des Meisjes, weil so beten wir die Leute in der niedrige Welt. Aber es ist nicht genug an Dieren, wo der Ewischer kann reingehen. Man darf ein lichtige Dieren mit der Dieren, wo man sagt, als der Ewischer ist dort. Der Rieb ist für eine große Schule zwischen Mesher Beinu und Keirach. Da ist der Mesher Beinu gemeint, wenn gesagt, welche wie jeder, welche mir viermal gehen, wenn es wird lichtig. Wer sehr wird die Dieren lichtig. Wenn Ibler Teira ist, dann kein richtiger Mitzvah. Sein Kima Mitzvah jedes Emmer und hilft der Welt herum. Also machen wir von der Ewischer lichtige Dieren euch fordern. Der seine Mitzvah, wo der Leib ist, wenn Kula Teira und Kula Rochi ist, geht jeder in der Koyach über reingehen in Israel und mit Kima Mitzvah schmeißt ist, wo in der Ewischer lichtige Dieren euch fordern. Es ist sehr wichtig, als Sagen, als Gott und Hamusch im Ewe der Meister. Also Ehren und durch ihn noch, was wir kommen da in der Yeshiva. Das geht, was sei selber, man kann bauen, ein lichtiger Zukunft und ein lichtiger Dieren euch fordern. Wir demonstrieren endlich in die Teile zu der Chinuch und der Lina Teira. Wir sollen nicht sagen, dass es macht nicht so, ich sehe, was der Wakamara, der Meimer Chassidus, die Iki, die sich mit Zwillen und Traktisis. Nein, das gewinnt Keirach-Tos. Adi Rabbi, wenn wir das Shem-Amschik sein, wo im Teira, und finden sich, wie es will, der Mesher Beinu von unserer Dörr. Durch den, wo wir machen die Dieren lichtiger und lichtiger, wie die größte Lichtigkeit von der Gula Shlema. Bei der Gelegenheit, wo meine Chaverim und ich ausdrücken und der Kartateis der Yeshiva zu der Chashem und Nama Gidishurim, bei der Chassische Chinuch, was wir mal kommen, und bei der gewaltige Übergebenkeit zu jeder eine von uns. Größte Yashe Koyach Menachem Mendel von Azaz Sheine Dvar Torah. So Slaxing is at the height, together with your, see here we go, Yiddish and English. Together with your Chaverim,
and your parents and grandparents should have a lot of nachas from you and from your entire class and from all of the Talmidim HaMesayimim. The next Talmid who is going to come up and share with us at Dvar Torah, which I believe is going to be in English, is going to be Mendel Jacobson. Mendel. Welcome to the 8th grade graduation. I feel honored to be standing here at the conclusion of this year, Tafshin Ayin Aleph 5771. I would like to thank, on the behalf of the entire 8th grade, our dear teachers, Rabbi Shanowitz and Rabbi Brownstein, and our principal and assistant principal, Rabbi Simpson and Rabbi Hallen, for making this year a smashing success. I would also like to thank all of my teachers who taught me over the years. As it says in Speech.avi, if one learns even one halacha from someone, one has to give him kabbalah. Last but not least, I would like to thank my parents and my grandparents for helping me throughout the years I was in yeshiva. This week's parsha is Parshas Korach. Why do we name this parsha Parshas Korach when we know that Korach was a Rasha who rebelled against Moshe and Aaron? As it says in Mishlei, Shem Rishayim Yirkav. This pasuk suggests that the name of the Rishayim should be forgotten. Why then do we make a parsha in the Torah named after Korach? The Rebbe begins to answer this question by bringing down the Rambam in Hilchos Speech.avi. The Rambam says, Shevet Levi did not get a chelik in Eretz Yisrael because they were chosen by Hashem, and Hashem said He will provide for them, like it says in the pasuk, Ani chalkecha v'nach lasecha. The Rambam continues, this halacha also applies to anyone, not necessarily a Levi, who dedicates himself to Hashem. This person will be considered like the kedusha of the Kodesh HaKadoshim, and Hashem will also provide for it. The Rebbe interprets the Rambam to mean that a Yid can reach the level of a Kohen Gadol who goes into the Kodesh HaKadoshim on Yom Kippur. The Rebbe explains the Rambam to mean a Kohen Gadol in a ruchnistic sense. When the Rambam quotes the pasuk of Ani chalkecha v'nach lasecha, he takes it from our parsha, Parshas Korach. The difficulty is that he takes it from the place where Hashem was telling Korach this pasuk of Ani chalkecha v'nach lasecha in a way of answering Korach that he cannot do the Veda of the Kohen Gadol. The Rambam is teaching us a chiddush, that a Yid can reach a level of the Kohen Gadol who does that Veda of the Kodesh HaKadoshim, and bringing proof of a pasuk whose message is the complete opposite of his point. So how can the Rambam bring this pasuk as a proof that a Yid can reach the level of the Veda of the Kohen Gadol? The Rebbe answers these questions as follows. Essentially, there's a positive element about Korach's claim. Indeed, in Korach's claim of Kol Ha'eda Kol Kedeshim of Seichem Avayim, which is interpreted by Rashi that all the Yidden heard Hashem's words at Har Sinai, that V'atam tiyu li mamlechas kohanim v'goy kadosh, which is teaching us that every Yid should try to be a Kohen Gadol. The problem was in the approach that Korach took it. Instead of listening to Moshe Rabbeinu, he rebelled on his own, in doing so, breaking his connection with the Kohana. Through this, we can understand the Rambam. On one hand, Korach's wanting to reach a level of Kodesh HaKadoshim can teach us that Yid should try to reach the level of Kodesh HaKadoshim. Nevertheless, Korach's mistake wasn't his approach. Instead of making a rebellion, a Yid has to be mevatel himself to the Kohen Gadol. Since the Kohen Gadol is chosen by Hashem, a Yid will be able to draw Kedusha from the Kohen Gadol. If he doesn't, in a biblical way. That's the reason why we call this parsha Parshas Korach. To teach us a lesson that a Yid should try to get the level of Kedusha of the Kodesh HaKadoshim. But it needs to be in a biblical way, not in the way of the rebellion. This Indian of reaching the level of Kohen Gadol, Kodesh HaKadoshim, we Baruch Hashem learned here in the Lubavitch Yeshiva. We were given the tools to accomplish this level of Kohen Gadol, while at the same time it was taught to follow the lesson of the parsha, to do it in the biblical way. In fact, the reason that the Levim, about whom the Rambam says that they have the Kedusha of the Kodesh HaKadoshim, didn't do work in Mitzrayim was because they learned Torah. So again, I'd like to thank Lubavitch Yeshiva for giving us this education and this ability to reach the Kedusha of the Kohen Gadol. Thank you, Mendel, for your insightful speech, for your Dvar Torah. My dear friends, parents, this is just a sample. These two Talmidim were just a sample of what all of the 8th graders are capable of doing.
if we would have each one of them give 5 or 10 minute speech. You know how long it would take. So they spoke on behalf of their chavedim, and we thank them greatly. When we have our graduation, we also like to invite a parent to come up and share with us his thoughts, his feelings, his gratitude, perhaps a Dvar Torah, a message to the Talmidim. And today we are going to ask Shliach from Simsbury, Connecticut, Rabbi Mendel Samuels, father of Shalom, was here, came here for the graduation, and he graciously agreed to address all of us here. I'd like to ask Rabbi Samuels to come up and share with us some Divrei Torah.